In this video from Device Doctor, we will fix the toner not fusing issue on the HP LaserJet Pro MFP 4103 printer. If you're having trouble with your printer, you can fix it for free on your own. If you have any technical questions or aren't sure which printer to buy, just ask us for expert advice and free support. Toner not fusing is a common issue in laser printers like the HP LaserJet Pro MFP 4103. It happens when the toner is not properly melted and bonded to the paper during the printing process. As a result, the print looks faded, uneven, or can be easily wiped off with a finger. This problem is usually related to the fuser unit, which is responsible for applying heat and pressure to fix the toner onto the paper. Now we will start the repair process. The main issue is coming from the fuser unit. First, we need to remove the outer covers to access the fuser unit so it can be safely taken out. After removing it, we will begin the repair process. So in the first step, carefully watch how the printer is disassembled and how each part is removed safely. Make sure to proceed slowly and with full attention to avoid any damage. Now we have removed the fuser unit, and the next step is to open it carefully, so we can inspect the internal parts and determine whether the problem is coming from the pressure roller or the fuser sleeve. طبیعی بیا خوبیش معلوم نشه.
داشت قد که تغییر خوش نه. Some parts can be a little difficult to remove, so work carefully and slowly to avoid damaging the printer or its internal components. We found the main cause of the problem. The pressure roller was damaged, and its outer layer had torn apart and stuck to the fuser sleeve, which prevented the toner from fusing properly onto the paper. Since both of these parts are completely damaged and no longer working properly, it is better to replace both the pressure roller and the fuser sleeve. You can easily purchase these parts online from stores like Alibaba or Amazon. سر باخت آرسنال زدی و سر مساویش سر اردکش 25 نه سر مساوی باختش چه شد؟ استلیف کار نداره استلیفی شد Before installing the new sleeve, it is better to apply a thin layer of special thermal grease on the fuser heater. This grease can also be easily purchased online and helps improve heat transfer and smooth operation of the unit.
که هدش خراب نیه چیزی مگه یعنی دیگه چی ماین صحیحه فقط یونید هیچی مایده است یا انجینر صاحب تقریبا یک اون 281 چی که رنگ هم کار داره سرویس کار داره یک کلگیش جنجال داره یعنی مثلا ایده صفحه نبینه خیلی شما نمیتونی از خراب بشه که تو اون جزئیاش کار کنی کار کنی نمیشه داشته چی نکنی اشکال نداره اون سویچاش میتونه Xerox. No, te sai că mai de în companie este Xerox. چی که خلاصه ما خلاص سعی که یک دانه برای رایی کردم سعی کن چی رایی کردی؟ یک دانه عکس برای من ران کردی؟ ولی تو چیز خوری الا بیتی؟ یک سری در من رای کن من تلمیر تو خونه داری اکاونت جرم لینا لکم داره اول پیسه بودی که نقد باید رایی کنم چی؟ نمیال بدی که نمیال رایی کنم در آو بدر واتساپ را کردی؟ آه آینده نمایندگیشی بری سعی که چی بر آمد از من 4 دلار 4 یورو 4 پاوند اوه نمیاد چی کرده بودن نام داره بودنی چی؟ این بسیار نممکنه مقصد دیگه چیز کامل آمده Now we have a repaired and fully working fuser unit. We will place it back in its original position, usually at the back of the printer, and securely tighten all the screws. اول دیگه نزن خیلی شبا برباد اصلا روی آرسنال زدم باش که روی باخت مساویش زدم روی باختش 7.5 ساعت میتر روی مساویش میشه چند زنده رو پیتر 25 باش یک کالا ایده جور کن کالا ایده از چهار بسته دیگه آره خب بگه کش هستی باز پسان چی؟ چی میگی؟
یک دانه دیگه از یک جای دیگه پیدا کردم نموختو یادت هست یا نه؟ آشتیم کنه این چی کرده یک چیز جالب پیدا کردم جایزه دار بود چی؟ خلاص ماست روشنش کنم بخیر وای دیگه ایش خواستان Before reinstalling the side covers, turn on the printer and print a test page to check whether the problem is fully resolved and the print quality is back to normal. If everything looks good and the printer is working properly, then reinstall the side covers. That is it for this video. The toner not fusing issue on the HP LaserJet Pro MFP 4103 was caused by damaged fuser components, especially the pressure roller and fuser sleeve. After replacing the damaged parts and servicing the fuser unit, the printer returned to normal operation with much better print quality and properly fused toner. If this video helped you, please support Device Doctor by liking the video and subscribing to the channel for more printer repair tutorials. Thank you for watching.